Hello and welcome. The webinar is now beginning and we will start with a word from David Robinson, Interim President and CEO of Destination Canada. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes maintenant prêts à commencer le webinaire. Nous allons débuter avec quelques mots de la part de David Robinson, président-directeur général par intérim à Destination Canada. Thank you so much, Adrian. My name is David Robinson. I'm the interim president and CEO of Destination Canada. On behalf of everyone at Destination Canada, welcome to our webinar on COVID-19 impacts, featuring the chair of our board of directors, Ben Cowan-Dewar. We'll also get on-the-ground updates from Charlotte Bell, president and CEO of the Tourism Industry Association of Canada, Martin Soucy, president and CEO of l'Alliance de l'Industrie touristique du Québec, and Beth Potter, president and CEO of the Tourism Industry Association of Ontario. We know many of you have questions about federal support for the tourism sector, so we're happy to share the most recent information we have and to hear what conversations TIAC is having in Ottawa from Charlotte. Now I'm going to pass the mic to Sébastien Dubois, our Executive Director of Partnerships, to give a quick welcome and to go over some housekeeping items. Sébastien. Merci David. C'était David Robinson, PDG par intérim à Destination Canada. Mon nom est Sébastien Dubois, je suis directeur exécutif pour les partenariats avec l'industrie à Destination Canada. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire sur la COVID-19. Aujourd'hui, nous accueillons Ben Cowan-Dewar, le président de notre conseil d'administration, ainsi que Charlotte Bell, présidente et directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada, qui partagera avec nous ce qu'elle voit et entend directement sur le terrain à Ottawa. De plus, nous avons le plaisir de compter parmi nous Martin Soucy, président et directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, et Beth Potter, présidente et directrice générale de l'Association de l'industrie touristique de l'Ontario. Nous savons que beaucoup d'entre vous avaient des questions sur le soutien fédéral au secteur du tourisme. C'est pourquoi nous sommes heureux de partager avec vous les informations les plus récentes ainsi que d'avoir l'opportunité d'entendre le point de vue de nos invités à ce sujet aujourd'hui. Comme toujours, nous prendrons des notes tout au long de cette session et les publierons sur notre site Internet en anglais et en français. Nous publierons également un enregistrement de ce webinaire. Un certain nombre d'entre vous avaient soumis des questions avant cette session. Nous nous réservons du temps à la fin du webinaire pour y répondre. Just a little housekeeping. As always, we'll be taking notes throughout this session and posting them on our website in both English and French. We'll also be posting a recording of this webinar. A number of you have submitted questions in advance of this session, and we'll reserve some time at the end of the webinar to address them. There are some questions for which we don't have complete answers, and we'll do our best to provide as much information as we can today, and we'll keep them top of mind for our COVID-19 industry research page. Thank you so much, Sebastian. Now it's my pleasure to introduce the chairman of our board of directors at Destination Canada, Ben Cowan-Dewar. Thank you, David. It's been 28 days since my last DC webinar update, and a lot has changed, and not much of the change has been good. Lockdown orders continue in most places, and it looks like physical distancing rules will persist even when the Canadian economy begins to open up. Throughout all of this, the Canadian tourism sector has been disproportionately impacted. We were hit first and we were hit the hardest, and we will be the last to recover. Yet the tourism sector in Canada clearly hasn't given up. I know the team at Destination Canada is inspired by the sector's resolve and is working very hard to support you now and through the recovery. What is Destination Canada doing? First, and most importantly, we're listening to industry. Commercial partners of all sizes and destination marketing organizations are telling us in real time how the sector is being impacted. And the biggest message we're hearing is liquidity is needed now. If the small businesses that make up the backbone of our industry go bankrupt, there simply won't be anything to market. And that's why we've focused our research program on understanding the economic impact of this crisis. Last Monday, we released 2 research reports, which you can find on our website. One from Oxford Economics on COVID-19's impacts on domestic and international travel.
This report breaks down its findings to a provincial level. We've also worked closely with McKinsey & Company on an analysis of what the industry is currently experiencing and what it will take to get our industry through to the other side of the pandemic. The executive summary and first portion of this work is currently live on our website. We will continue to provide this type of analysis to the industry and the government. Having an honest assessment of a program is the first step to solve, or of a problem is the first step to solving it. Second, since the crisis hit, meaningful communication with the industry has been a priority of the Destination Canada team. We've created a COVID resource page on our corporate website to help the tourism industry access the most relevant resources. We are monitoring government announcements and programs closely and will communicate any new information across our channels. Finally, the tourism sector experienced a period of growth in the last couple of years. 4 years ago, we took advantage of this strong period to get Team Canada aligned and prepared for less good times. I'm happy to say that the Team Canada approach continues, and while we're not exactly sure how these partnerships will look coming out of this, we are certain we will be working together. We are working with Google and other online travel agents to develop a signals framework so we can use the online behavior of consumers as an early warning system that the public is ready to think about traveling again. We are also hearing that any recovery plan needs to start small. Most of our partners agree that we should be starting with hyper-local campaigns and then moving to regional, provincial, and international. We know that the key to a successful local campaign, one that will kickstart our sector, is the local DMO. Many of our DMO partners are experiencing significant reductions in budget, so we are working to support them wherever we can. Our support includes covering the sunk costs of the Team Canada activation after ITB was canceled. We are also waiving the cost of our research partnership buy-in. We are also supporting all other members of the industry, including the small and medium-sized businesses where we can. For example, we've made sure that every RVC participant received a full refund on their registration fees, and we are increasing access to more of our research, which we are making available for free on our website. Before I hand the mic back to Dave, I want to reiterate how passionately the team at Destination Canada feels about the tourism sector and how each member of our team understands the magnitude of the challenge that you as an industry are facing right now. Thank you very much for that, Ben. Sébastien Dubois will now provide a short resume of Ben's remarks. Please remember that we'll be posting bilingual notes from this session online afterwards. Sébastien? Merci David et Ben. Je vais essayer de résumer en quelques lignes ce que Ben a abordé, mais laissez-moi vous rappeler que les minutes de ce webinaire seront traduites en français et placées sur notre site Internet dans les prochains jours. Destination Canada sait que le secteur du tourisme a été durement touché et nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir le secteur jusqu'à la reprise. Tout d'abord, nous avons augmenté le programme de recherche pour mieux comprendre l'impact économique de la crise. Sur notre site Internet, vous trouverez 2 rapports que nous avons récemment commandés. Le premier porte sur l'impact de la COVID-19 sur les voyages nationaux et internationaux. Et la seconde recherche détaille ce qu'il faudra faire pour que notre industrie puisse passer au travers de cette pandémie. De plus, nous nous efforçons d'écouter vos préoccupations et de faire de notre mieux pour que vous soyez au courant des ressources disponibles pour vous aider à traverser cette période difficile. Et nous continuerons à le faire de même pour les mois à venir. Enfin, nous poursuivons notre approche Équipe Canada. Nous travaillons avec Google et des agences de voyage en ligne pour surveiller le comportement des consommateurs afin de savoir quand le public sera prêt à voyager à nouveau. Nous savons que lorsque les gens recommenceront à voyager, ils voyageront à petite échelle, dans leur communauté, dans leur région. C'est pourquoi nous prévoyons un programme national qui commencera par l'hyperlocal, avant de passer au marketing provincial et international. Nous savons que nos partenaires, les DMO, sont aux prises avec des compressions budgétaires. Et pour les aider, nous avons couvert les frais associés à nos divers programmes de recherche et aux événements annulés tels que ITB. Pour l'industrie en général, nous nous sommes assurés que toutes les entreprises enregistrées à Rendez-vous Canada reçoivent un remboursement complet pour leurs frais d'enregistrement. Et de plus, nous avons augmenté le nombre de recherches que nous menons et nous veillons à les rendre disponibles sur notre site Internet pour que vous puissiez en bénéficier.
L'équipe de Destination Canada comprend les défis que vous devez relever actuellement et nous faisons tout ce que nous pouvons pour vous aider. Thank you so much, Seb. Now I'd like to invite Charlotte Bell, President and CEO of TIAC, to give an overview of the situation from an industry perspective and a brief update on her organization's next steps. Charlotte? Charlotte, there's a possibility you may be on mute. There you go. Sorry about that. Thank you and welcome. This is my 4th webinar with Destination Canada. Bienvenue à tous nos collègues aujourd'hui pour ce qui est notre 4e webinaire avec Destination Canada. Je suis vraiment très heureuse que les dirigeants des associations du Québec et de l'Ontario se joignent à nous aujourd'hui. C'est clair que l'union fait la force et nous sommes plus forts lorsqu'on travaille en équipe. I am so pleased that our leaders from Quebec and Ontario associations are joining us today, as well as Ben Cowan, of course. As they say, we're stronger together and we're all working as a team to get us through this terrible time. You've heard me say it before, this is a brutal time for the industry, and even though a number of proactive measures were put into place very early on to help individuals and businesses in the early stages, there are still enormous gaps in the system. The importance of filling those gaps is exemplified by industry feedback we obtain on a regular basis. We recently did a survey with McKinsey Group and Destination Canada and found that the majority of businesses say they're going to run out of cash in less than 3 months, and we know that for some, that means a matter of weeks. Despite the wage subsidy, which just rolled out yesterday, the majority of businesses have laid off between 50 and 100% of their staff. The majority of businesses also expect to lose over 70% of their revenues compared to 2019, and for many of them, it's 90 to 100%. That said, the gaps are real, and we've been consistent in bringing these to the attention of government officials, MPs, and ministers. And while we did make some progress in fine-tuning the criteria for the emergency business account by having the wage requirement opened up for more businesses, we also know there are still a number of businesses who do not qualify. The wage subsidy remains a big problem for seasonal businesses as well as those who hire contractors because they don't qualify. As we know, Bill C-14, which established the wage subsidy, can be extended no later than September 30th, 2020. And we don't believe that's going to be long enough to get us through the worst of the crisis and back into recovery. And that's why we're asking government to first address the gaps that continue to exist, that exclude many in this industry, and then extend the program at least to the end of March 2021. We know your #1 priority is liquidity. The latest survey results only serve to make the urgency of addressing liquidity all the more necessary. As I mentioned before, we formed a coalition with the Hotel Associations and Restaurants Canada some time ago to address this and other needs for the industry at large. But we continue to press for 100% government-backed loans with a forgivable portion until such time as businesses get back on their feet. We continue to do this, we continue to push. This is something that is a top priority for all 3 organizations. We're also working with the DMOs to propose solutions to help them get through the crisis and into the recovery, to help local communities and entire regions rebound as quickly as possible when the time comes. We're also working with federal authorities to address deposit and cancellation policies that are presenting challenges for many businesses. This is a complex issue because it involves jurisdictional oversight from provinces and territories that vary from one place to the other. That said, we're in dialogue with the federal government to help us work through this issue, and we're also reaching out to our provincial and territorial counterparts so that we can all work together. These are only a sample of the issues we're dealing with at the moment. Whether you're a member of TIAC or not, we're here for you, and we're here representing your interests, reaching out to you and reporting back on your feedback and stories to government officials on a daily basis, and we are going to continue to do this.
We're also focused daily on reporting back to our members and the industry at large. We provide a daily rundown of our advocacy activities, as well as detailed information on relief measures and how to access them. We distribute this to TIAC members and non-members, and we encourage everyone to register to be added to the distribution list. And finally, we are very much focused on recovery because we need to think through now what needs to be done as physical distancing measures will eventually start to ease little by little. In fact, we're hearing from various provinces, this is already in the works. But we need a coordinated approach. As I said last week on our previous webinar, countries around the world are way ahead of Canada on this front. And we're going to be competing with others who've already put incentives, programs, tax credits, and policies in place to ensure support for their own tourism industries. Through our TIAC COVID-19 Industry Leaders Committee, we're putting our thoughts to this and working on a proposal that will present to government to address recovery. This committee is well represented by all sectors of the travel economy, and we're working as quickly as possible to put a solid plan together that's both strategic and practical. In closing, I want to thank each of you who take the time to reach out to us and share your challenges and concerns. But we also want to hear from you if you are accessing support programs so that we know what's working for whom, and then also what is not working and for whom. So please stay informed through our various communication channels. Don't hesitate to reach out to us because we are here for you and we want to hear from you. So thanks again to everyone for your continued collaboration. Merci. Thanks so much, Charlotte, for the national industry perspective. We've invited Martin Soucy, President and CEO of l'Alliance de l'Industrie touristique de Québec, the provincial marketing industry organization, to provide an update from the Quebec perspective. Martin, welcome. Hello to all. I want to thank Destination Canada for allowing us to present the crisis management approach that has been implemented in Quebec. I want to greet my colleagues from across Canada who have been hard at work supporting business since the COVID storm hit the world. It would make this presentation in French, but my slides will be in English. A word about the Alliance, the provincial and private industry business group, which brings together 10,000 businesses through our 43 tourism association, and we're the agent for the Minister of Tourism to promote Quebec on the international market. Donc, je traiterai de 3 blocs qui caractérisent le marathon dans lequel nous devons tous courir dans ce contexte. Avant de débuter, je tiens, on peut aller à la prochaine slide. Je vais vous faire une farce. Bienvenue dans ma cuisine, en fait. Avant de débuter, je veux d'abord qu'on se rappelle que l'industrie touristique avait le vent dans les voiles. C'est une industrie qui était prospère. C'est important de se le rappeler parce qu'après, avec la crise, on a l'impression que les jours sont complètement, et nous sommes dans un brouillard, mais rappelons-nous que nous avions le vent dans les voiles. Pour le Québec, ça représente 16 milliards de dollars de retombées économiques, 400 000 emplois, et c'est 2,5 % du PIB. Ça contribue à l'économie du Canada, du Québec, des grands centres, mais particulièrement des régions du Québec. Naturellement, c'est une industrie qui génère de l'argent neuf dans l'économie canadienne et québécoise en étant le 5e secteur d'exportation. Avec près de 30 000 entreprises, le secteur économique est autant composé de ce qu'on appelle le Québec Inc., de PME, et ça permet de diversifier les économies par l'effet multiplicateur que l'industrie touristique a dans les économies régionales, dont certaines, le tourisme est le principal vecteur pour plusieurs régions. Comme Ben l'a mentionné tantôt, nous avons été la première industrie à être affectée par les impacts de la pandémie. Nous serons possiblement la dernière à revenir à notre plein potentiel. À cet égard-là, après le sprint que nous avons tous couru en étant frappés, les premiers par cette surprise de décélération d'une industrie qui était prospère, par la nature même de nos activités,
nous serons effectivement une qui reviendra à son plein potentiel un peu plus tard. Nous sommes maintenant dans un marathon comme industrie, à la limitation des déplacements, la distanciation sociale qui sera probablement, qui influencera nos entreprises pour les prochains mois, la limitation des regroupements qui auront une capacité sur les entreprises de générer des revenus. Et cela pour une période qu'on peut estimer, sans trop se tromper, mais sans non plus spéculer, de 12 à 24 mois. C'est pourquoi le soutien requis aux entreprises de notre industrie et que les deux paliers de gouvernement pourront fournir va être essentiel. Une fois cette période passée, oui, le tourisme va permettre aux économies, et a tout le temps permis aux économies de se relever rapidement dans un effet exponentiel. Et il y aura d'autres opportunités, tant pour le Canada que pour le Québec, naturellement. Comme les autres associations, nous avons établi un plan qui nous a permis de poser des jalons. Et je dois vous dire que nous avions l'été passé réalisé un plan de gestion de crise de l'industrie suite aux tristes événements de la mosquée à Québec, pour lequel l'ensemble de nos collègues avaient été formés. Donc, et je peux vous dire que malgré notre préparation, on ne peut jamais savoir à quel point c'est difficile de traverser cette crise qui n'a aucun précédent. Il a été important pour nous, depuis le début de cette crise, de donner des milestones, des jalons, en fait, aux entreprises pour voir comment on peut naviguer dans ce brouillard épais, de se trouver une carte et des boussoles. Donc, comme tous les autres, effectivement, il y a eu 4 phases de gestion de crise. Après la décélération, la réponse, et il viendra d'autres séquences par la suite. Le gouvernement, dans le cas du Québec, vous l'avez vu, les cas liés à la santé publique sont plus importants que dans les autres provinces pour toutes sortes de raisons. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Notre gouvernement a géré avec, je dois dire, habilité l'ensemble du confinement qui était essentiel dans le contexte et nous sommes à regarder avec eux la reprise économique et éventuellement la relance qui sera nécessaire. Donc, au-delà de ça, il y a des phases dans cette course. C'est pour ça que je vous parle de marathon. Le sprint, c'est vraiment le choc de départ. Et ensuite, le marathon, le premier support, les adaptations. Et on va être dans une deuxième phase de marathon et nous sommes déjà dedans et pour quelques semaines et quelques mois à venir. La durée estimée, si on va voir l'état d'esprit des entreprises, du voyageur et également ce qu'on a pu faire au niveau marketing, il y a une zone d'incertitude importante qui s'est placée. C'est important pour nous de voir, et effectivement, on a essayé d'estimer dès le départ, à partir du moment où les entreprises sont frappées, et ensuite qu'ils puissent avoir de la résilience, de s'adapter avec la crise des liquidités, comme Charlotte le disait, mais également une phase où ils vont être critiques à l'égard des mesures gouvernementales qui ont été mises en place et qui sont exceptionnelles. Il y a aussi, on doit comme industrie regarder l'esprit du voyageur, qui effectivement, après une phase peut-être même pour certains de déni, il y en a qui partaient encore en voyage alors qu'on indiquait de rester au pays. Il y a eu ce confinement-là, les gens vont vouloir revivre, mais le monde du voyage va être profondément transformé dans les prochains mois, les prochaines années. Et l'approche de marketing, dans le fond, que la destination met en place, on a également regardé à chacun des moments clés de la façon dont on pouvait gérer l'ensemble de la crise. Ce qui est important de comprendre dans le marathon, c'est que le plan qui va apparaître, le segment dans ce marathon-là, c'est d'avoir un plan spécifique pour le tourisme. Charlotte en a parlé également. Nous le faisons en direct avec les deux gouvernements. C'est un marathon où les entreprises vont être en survie pour une plus longue période de temps. Ce plan sera essentiel pour assurer que notre secteur économique ne fasse pas qu'on ne déconstruise pas un pan complet de l'économie canadienne et encore québécoise. Et à travers tout ça, le tourisme va se diriger, je pense, chers collègues, que vous en doutez tous, vers une nouvelle normalité qui ne sera pas ce que nous avons connu avant la crise. Dans l'approche de gestion de crise au Québec, nous avons mis en place dès le départ 3 cellules. Et ça, quand je vous parle dès le départ, c'est la semaine 1 en fonction des apprentissages qu'on avait eu avec notre plan de gestion de crise. Il y a donc une cellule des chefs d'entreprise, une cellule associative composée des directeurs généraux de l'ensemble des associations et une cellule marketing. Sur la cellule des chefs d'entreprise, et je reviendrai, l'Alliance, dans le fond, nous permet d'avoir un pouvoir direct de la part d'entreprises qui représentent l'ensemble de l'industrie. Et ça nous permet également, on s'est mis en lien avec les acteurs économiques multisectoriels tels le Conseil du patronat et ainsi que la Fédération des chambres de commerce du Québec. Pour nous, c'était important que le tourisme soit considéré dans le discours économique global du Québec. Donc, on a tissé ces liens-là.
ces organisations-là, ainsi que le ministère du Tourisme, au niveau administratif. Il y a un sous-ministre adjoint qui siège avec nous et un membre du cabinet de notre ministre du Tourisme. Nous sommes en collaboration très étroite, je dois dire également avec le cabinet de Mélanie Joly. La cellule associative nous a permis de gérer 4 grands pans. Donc, la première étant les communications publiques hors du gouvernement. Nous avons souhaité avoir un message mesuré pour préserver l'image de notre industrie au sein du public. Le deuxième élément, c'est l'ensemble de la veille des stratégies d'affaires. Et je dois vous qualifier que cette cellule associative-là, c'est un peu comme la Croix-Rouge touristique qui est au premier plan avec les entreprises pour leur donner un support dans le contexte actuel. Donc, grâce à nos 22 associations régionales, 18 sectorielles, 3 locales, donc ça nous permet d'être en lien direct avec l'ensemble de ces entreprises-là. Et ils viennent d'attaquer la semaine dernière le plan sanitaire de retour et on le fait encore une fois en collaboration. Enfin, au niveau marketing, l'ensemble des directeurs généraux ainsi que les investisseurs qui travaillent avec nous se sont réunis à toutes les semaines, fréquence régulière, pour décélérer le plan, prévoir ce qu'on pourra faire dans l'entretemps, dans le moment où nous sommes en pause et préparer le plan de retour et de relance. La clé de notre travail au Québec, essentiellement, c'est le travail en collaboration entre nos associations touristiques locales, les associations touristiques régionales, les sectorielles, ainsi qu'avec le gouvernement du Québec. Ça caractérise depuis la fondation d'Alliance le travail qu'on a pu faire. Si je vais sur les faits saillants des actions, d'abord sur la Croix-Rouge touristique, des rencontres fréquentes d'abord entre nous. Au début, c'était à toutes les semaines. On est passé à 2 fois par semaine et là, on est sur une fois par semaine. Les organisations touristiques dans chacune des régions vont faire des Zooms, un peu comme on fait maintenant avec un échange direct avec les entrepreneurs. Donc, ça nous permet de leur présenter les milestones, mais également les mesures et de les tenir informés. Il y a certaines de nos régions qui ont mis en place des services de soutien direct directement aux entreprises qui ont été très, très appréciés. Et naturellement, comme je vous le parlais tantôt, la préparation du plan sanitaire et de la reprise pour nous est un élément essentiel des prochains jours. Naturellement, il faut penser aux entreprises pour leur simplifier la vie. Nous avons créé un seul portail d'information au Québec. Nous avons décidé, les 43 organisations, qu'il y a un seul point de chute. Donc, la gestion de l'information est essentielle. Et à cet égard-là, ça donne des références vers les sites gouvernementaux, des questions-réponses qu'on reçoit, les conseils également des experts qui ne viennent pas nécessairement de notre industrie. On s'inspire de d'autres industries et on rend cette information-là accessible. Des bulletins d'information d'Alliance ainsi que les mots du gouvernement du Québec, notamment de notre ministre du Tourisme. L'autre élément sur le fait de monitorer les impacts, dans notre cas, c'est fondamental. Nous avons la chance d'avoir une équipe de connaissances stratégiques au ministère du Tourisme, mais également une chaire de touristes dédiée qui ont lancé une enquête auprès de toutes les entreprises. Pour nous, ce qui est important, c'est que l'ensemble des associations ne sollicitent pas les entreprises et déjà qu'ils sont dans une mauvaise situation, nous avons concentré les efforts, donc afin d'éviter de dupliquer ces enquêtes-là. L'information est disponible pour chacune des parties prenantes et il y a également une veille sur les meilleures pratiques mondiales qui vont être diffusées. Et il y a un volet consommateur pour mesurer l'état d'esprit du consommateur, permettre aux entreprises de bien également préparer la relance qui sera mise en place dès la fin de cette semaine. La cellule des entrepreneurs, des chefs d'entreprise est vraiment une clé dans ce qu'on a pu faire au Québec. Ça nous a permis de prendre le pouls des entreprises en direct, d'identifier les enjeux et de formuler des recommandations à mesure que les programmes gouvernementaux sortaient. Nous avons déjà déposé notre plan de 10 recommandations, je vais y revenir tantôt. Et c'est la composition des entrepreneurs. Je pense que vous pouvez reconnaître des entrepreneurs de renom comme Christiane Germain du groupe Germain qui travaille à travers le Canada, David Rowe d'Air Canada, le réseau de distribution. Et il y a des petites entreprises, des moyennes et des plus grandes. Et à cet égard-là, je suis très fier de l'apport des chefs d'entreprise qui sont les premiers impactés et qui sont en mesure de nous fournir l'information en temps direct, d'analyser les programmes et de revenir rapidement. Et naturellement, la ministre Joly ainsi que la ministre du Tourisme du Québec viennent régulièrement s'entretenir directement avec les entrepreneurs. Et je vous rappelle que le Conseil du patronat et la Fédération des chambres de commerce siègent avec nous. L'autre élément qu'on a fait qui est important, c'est de donner la parole aux entrepreneurs pour qu'eux-mêmes puissent inspirer d'autres entrepreneurs. Nous avons lancé une série de la parole aux entrepreneurs qui nous permet justement de s'entretenir avec eux sur leurs défis, les solutions, comment ils adaptent leur entreprise. Et encore une fois,
nous sommes autant dans les petites que les grandes entreprises. L'autre élément que nous avons lancé, comme d'autres provinces, je tiens à souligner nos collègues de la Colombie-Britannique qui l'ont fait également, un mouvement de bienveillance. C'est l'autre, merci. Donc, un mouvement de bienveillance, comme d'autres destinations l'ont fait pour soutenir, en fait, être proche de la population, les inciter à voyager de leur fenêtre. Donc, pour un instant ou for a moment, a été lancé avec d'excellents résultats. Naturellement, on a utilisé une chanson qui était propre au Québec pour un instant, qui a été revue par Milk and Bone. Et ça permet aux gens qui sont actuellement confinés de pouvoir présenter de leur fenêtre le Québec. C'est une autre façon d'être proche, dans le fond, de la population et naturellement d'être avec eux dans ce moment où nous sommes tous en pause. Les résultats sont assez impressionnants. En une semaine seulement, nous avons lancé la semaine dernière, nous avons 1 million de portées, 780 000 vues de notre vidéo. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les entreprises reposent eux-mêmes avec le hashtag pour un instant des visions de leur propre. Et donc, c'est un mouvement qui vient de donner un peu d'espoir de jour meilleur dans ce qu'on fait au Québec. Je ne voudrais pas passer sous silence la très grande collaboration que nous avons avec les deux paliers de gouvernement. Je tiens à souligner leur grande écoute et la détermination des deux ministres avec lesquels on fait affaire. Elles travaillent très fort, les deux, auprès des autres ministres économiques, des deux gouvernements pour faire valoir la situation de notre secteur économique. Donc, je veux remercier naturellement Caroline Proulx et Mélanie Joly également. Bien qu'on les voit pas nécessairement tout le temps dans les médias, je peux vous dire qu'ils sont vraiment à pied d'œuvre dans comment ils accompagnent l'industrie et c'est très apprécié. Alors, les enjeux et les prochaines étapes, simplement, on a essayé de résumer très facilement. Le tourisme, en fait, nous avons un inventaire qui est périssable. On ne peut pas mettre le tourisme sur des tablettes. L'enjeu que nous avons tous comme industrie en ce moment, c'est que le cycle de production de mai à novembre permet au Québec, mais je pense que c'est aussi reconnu au Canada, d'engranger 60% des recettes qui donnent les liquidités nécessaires pour faire le tour. Et je parle d'entreprises, pas d'entreprises qui n'étaient pas solvables avant la crise, mais d'entreprises qui sont solvables, qui l'étaient et qui sont rentables. Donc, ils sont confrontés et c'est pour ça qu'on parle d'un enjeu de survie des entreprises de notre industrie et que la durée des mesures et le type de mesures va être fondamental. À cet égard-là, l'environnement d'affaires, pourquoi il est perturbé? D'abord, le déconfinement progressif qui sera local, régional, national ou mondial, limite avec, par exemple, les frontières, l'ensemble des déplacements. L'impact sur la provenance des marchés. Tout le temps souligner que dans le tourisme, c'est un point de départ vers un point d'origine. Ça prend des marchés qui vont être ouverts pour générer de la clientèle. Donc ça, c'est fondamental. On tend des fois à l'oublier. La confiance des voyageurs va être à rebâtir envers le tourisme. Les plans sanitaires vont être fondamentaux. La limitation diverses dans les exploitations de l'entreprise, dont notamment la distanciation sociale et les rassemblements. Les besoins que l'industrie aura d'accompagner nos entreprises dans la relance, les supporter dans l'adaptation, des processus d'accueil qui vont se faire. On a des entrepreneurs qui sont créatifs, on a confiance, mais effectivement, ils vont avoir besoin d'accompagnement. De rappeler, comme ça a été mentionné, que nos leviers d'investissement marketing autonomes vont être anémiques, notamment au Québec avec la TSH. Et enfin, l'enjeu numérique et de l'achat local pour la conversion vers les entreprises sera également fondamental. À cet égard, nos entrepreneurs ont identifié, voici concrètement dans le cycle, je vais essayer d'expliquer simplement d'abord sur l'impossibilité de générer des revenus, l'impact fondamental et sur l'assumation des dépenses fixes. Si les volumes de clientèle ne sont pas suffisants, on n'arrive pas à absorber les dépenses fixes. L'autre élément, c'est la protection des équipes touristiques qui font en sorte qu'on accueille le monde. C'est fondamental, nos ressources humaines qui amènent effectivement vers une crise de liquidité. L'autre élément que nous avons souligné, que nous avons identifié au Québec, c'est d'éviter d'être dans un principe de surendettement pour le futur qui va réduire significativement notre capacité à renouveler le produit touristique sur de nombreuses années. Donc, la crise des liquidités amène à un surendettement et ici, il faut faire attention. Donc, à cet égard-là, des recommandations ont été réalisées. D'abord, des mesures de soutien de la main-d'œuvre et des coûts des entreprises sur une plus longue période. Dans un deuxième temps, des mesures spécifiques de relance et ensuite un calendrier clair avec des mesures sanitaires pour nous permettre de planifier et de réduire l'incertitude pour les entreprises. Il y a 10 recommandations clés. Les entrepreneurs se sont limités à 10 recommandations clés parce qu'ils soutiennent l'ensemble des types d'entreprises. Il y a des choix qui ont été faits et elles ont été. Naturellement, mon objectif aujourd'hui n'est pas de faire de la représentation dans le cadre du webinaire, alors que nos représentations se font directement avec les gouvernements. Mais je tiens à rappeler aux entreprises que nous travaillons avec TIAC également
et nous sommes à pied d'œuvre à cet égard-là. La ministre du Tourisme du Québec a mis en place une cellule de relance. En fait, pour nous, il est important que le leadership vienne du gouvernement et elle doit être portée en collaboration étroite avec l'industrie. Il y a donc le processus que vous avez en place, où dans le cas du Québec, la ministre du Tourisme s'est adjoint un comité consultatif formé de personnes très reconnues et de haut niveau. Il y a un comité exécutif dont la ministre m'a invité à faire partie avec d'autres stratèges de notre industrie qui sont capables de s'élever au-dessus des intérêts et de pouvoir parler pour l'ensemble. Et ensuite, on a un comité innovation et produits, congrès et business et marketing qui a été mis en place avec la veille stratégique. Et naturellement, ce plan-là vise à assurer la relance de notre industrie sous le leadership de notre ministre du Tourisme localement. Pour les entreprises, on comprend que ce n'est pas évident. Je vous incite, particulièrement les entreprises du Québec, à faire appel à votre réseau associatif qui sont là pour vous. Il y a 4 grands défis. D'abord, d'adapter, de passer au travers en vous adaptant. On est très conscient que ce n'est pas nécessairement facile. Il y a le plan sanitaire. On va vous donner un coup de main aussi là-dessus, qui est en préparation. On a décidé de travailler toute l'industrie ensemble au lieu de se disperser sur un tronc commun avec des reliefs sectoriels. Et ensuite de ça, naturellement, la transformation numérique accélérée avec l'achat local, ça va être fondamental pour les prochaines années et naturellement de vous mettre en lien dans l'économie locale. Donc, n'hésitez pas à faire appel à votre association régionale ou sectorielle. Ils sont là pour vous soutenir. En conclusion, il y a 4 clés de succès qui expliquent comment le Québec a pu gérer jusqu'à maintenant la crise. D'abord, la communication, où effectivement, nous travaillons avec Destination Canada, TIAC, mais également à un niveau régional et local à travers le réseau que nous avons développé les 3 dernières années. Ce partage d'informations-là et la communication est fondamentale. La collaboration et le travail d'équipe entre chacune des parties prenantes est le deuxième élément qui caractérise notre action en ce moment. Le troisième élément est l'alignement. L'alignement, c'est important pour créer du sens, donner des repères, de partager des approches et aussi les expertises. On considère qu'en ce moment, dans l'industrie touristique, on n'a pas assez d'énergie pour la disperser. Il faut la concentrer. L'union, effectivement, comme Charlotte le disait, fait la force. Il faut également abattre les silos, fondamentalement abattre les silos. Et enfin, l'agilité et le focus, c'est ce qu'on a vraiment, les dernières années, on a fait preuve tout le monde ensemble. Donc, c'est d'être capable de concentrer sur faire les bonnes choses, la rapidité d'action et s'ajuster en temps réel, dans le fond, à chaque étape de la crise. Naturellement, après un sprint, alors que notre industrie touristique était frappée de plein fouet, nous sommes entrés dans le marathon tout le monde ensemble de notre vie. Nous devons gérer cette course tout le monde ensemble pour permettre aux entreprises solvables de joindre le fil d'arrivée. En attendant de tous pouvoir se retrouver ensemble, je vous laisse sur une citation inspirante que je mets en pratique tous les jours dans mon rôle de président-directeur général à l'Alliance. Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles. C'est ce à quoi je nous invite tous dans les prochains jours, les prochaines semaines et depuis le début, parce qu'effectivement, on pourra sortir de cette crise-là, tout le monde ensemble. Et en terminant, je voudrais remercier mes collègues de l'Alliance qui sont au front, de même que tous les équipiers des associations touristiques régionales et sectorielles du Québec et de partout au Canada. Votre travail est essentiel pour notre industrie. Et oui, le tourisme rebondira et nous sortirons tout le monde ensemble de cette tempête. Merci. Merci beaucoup, Martin. Thank you for your work on behalf of the industry, and congratulations to your social media team for impressive results. Thank you. Now we're going to hear from Beth Potter, President and CEO of the Tourism Industry Association of Ontario. Beth, thanks for joining us. Thank you, David. Good afternoon. And thank you to the Destination Canada team for including me on today's call. I find comfort in the fact that many of us are working in the same way, with the same priorities and the same focus. And so I hope that I'm not going to repeat too much of what you've already heard, but I do want to share with you what TIAO has been doing on behalf of the industry to help support and advocate for the tourism businesses across Ontario. COVID-19 developed dramatically. The week of March 9th was the first case confirmed in Ontario. By the 16th, we're all working from home. In a matter of weeks, the state of emergency was declared, the borders closed, the schools closed, large sections of the economy shut down, and millions of people were made unemployed.
When the pandemic was declared and the seriousness of the threat posed to the tourism industry and the wider economy became clear, our first priority was to reassure our members that they knew we were there for them. TIAC jumped into action to make it also clear to the lawmakers the importance of the tourism industry to the economy. Using social media infographics, email blasts, and media appearances, we were able to reinforce the major economic role that tourism plays on the province's economy. 36 billion in annual receipts, 200,000 businesses, 400,000 jobs, 5 billion in tax receipts. In total, tourism is 4% of Ontario's GDP. So we fit our response into 4 distinct categories to ensure that we were consistent with our approach. So focused on communication, our evidence generation strategy, advocacy, and toolkits for our members. We've regularly provided updates on the latest COVID-19 information and developments. We've been providing information, a way to reach out to us, and sometimes just a voice in the dark. We've had over 40,000 views of our videos. Our weekly industry calls with members and key stakeholders have had up to 1,000 people in attendance. And we've held separate weekly calls for stakeholders in Northern Ontario and understanding their particular needs with our RTO leaders, our DMO leaders, our sector associations, our operators, suppliers, and educators. These calls have included an update from us, but more importantly, an open forum question and answer session each week. These questions allow us to prepare more information and get the answers that business owners are needing. And we keep it all on our all access dedicated COVID-19 section on the website. We dialogue all of the questions and answers from all of our calls, and we share those with our membership on a weekly basis. Right now, we are also tracking what other provinces are putting in place to be ready to open. This gives our members an idea of what they may need to do in preparation to reopen and welcome back their employees and their guests, and I'll speak to this more in a few minutes. We've used the media to highlight and reinforce the message around the challenges the tourism industry is facing, including live TV interviews, radio interviews, newspaper articles, and podcasts. At TIAO, we recognize that collecting data on the effects of COVID-19 for the 2,000 tourism businesses in the province was a vital component of any response and recovery strategy. With the support of the Ministry of Heritage, Sport, Tourism and Culture Industries and the 13 regional tourism organizations, we have designed and published 4 comprehensive industry and province-wide surveys to track the real-time fallout from COVID-19, including closures, layoffs, and falls in revenue. Our latest top-line numbers include 60% of tourism businesses are temporarily closed, 50% of seasonal businesses won't open this summer, and 23% have no access to COVID government-funded relief. And another scary number is that 16% have indicated they may never reopen. This says to us that our landscape, as we know it, is changing. So the surveys, which were developed to highlight the real-time problems and to tap into government support, are now guiding our advocacy efforts. The survey data is going to be an important factor in the recovery plans as we go forward. Weekly industry calls. On our weekly industry calls, we can hear about the complicated nature of how to apply for government support. So we started to produce toolkits on helpful guides, briefings, and infographics for industry stakeholders to use. Our step-by-step guides on how to apply for CERB, EI, and briefing documents on the latest government announcements have been downloaded hundreds of times and shared for free across all social media.
They are on the public side of our website at tiaontario.ca if you'd like to access them. Liquidity, human resources, access to the border, insurance, all came forward as top areas of focus in our advocacy efforts. We've established coalitions with other organizations to ensure continuity of message and strength in our voice. And we are working closely with the Economic Development Council of Ontario, the Ontario Business Improvement Association, the Community Funds Development Branch in Ontario, the Ontario Chamber of Commerce, and the Canadian Federation of Independent Businesses. And in addition to weekly and sometimes daily meetings with the Provincial Minister of Tourism, we also produced an industry response document that called for a series of recommendations to support tourism businesses. And those included an increase to the wage subsidy, commercial rent relief, and Northern Ontario property tax relief. These policies called for stronger response from government, and some have been adopted and included in things like the Canada Emergency Commercial Rent Assistance, the Canada Emergency Wage Subsidy, and confirmed property tax relief for Northern Ontario. As we go forward, we are working with our ministry who have established 15 advisory panels convened to flow recommendations forward to the Minister and to the Premier's Job and Recovery Committee and ultimately result in a 5-year recovery plan for heritage, sport, tourism, and culture industries in Ontario. We are also working closely with the sector associations and the Provincial Health and Safety Organization on return to work protocols, looking to build employee and then consumer confidence. In an effort to be up to date on what is happening in other jurisdictions, I sit on the COVID-19 task force for the World Travel and Tourism Council and was just recently confirmed as a member of the working group that will design new global standards for operations and health protocols in the travel and tourism sector as we prepare for a new normal. We know how hard it is for our industry at the moment, and with the support of our Ministry of Tourism, we have been able to open up membership to our association. We don't want any tourism business in Ontario to be left behind. And to date, in just a few days, we've added nearly 200 new members to our association, businesses of all sizes, and it's helping us to build stronger links and a louder voice on behalf of the tourism industry. If you're interested in participating, please visit our website or email us at membership@tiaontario.ca. We are very aware that the actions we are taking in Ontario, in collaboration with our provincial counterparts and with TIAC, are imperative to ensuring the future of our industry. It's a responsibility that we don't take lightly. Thank you for having me today. Beth, it's been a pleasure to have you. And as I mentioned to you previously, I was particularly impressed with the sensible, plain language advice you developed on how to apply for government support. So thank you for that work. It's now time for us to turn to our Q&A session. We've asked people to submit questions in advance of this webinar, and we're going to address some of them today. And we'll follow up with additional information for questions that we didn't have all the details for when it becomes available. And please note, for folks that did submit questions, we've had to shorten some of them so that we can address as many as possible. Certains d'entre vous ont soumis des questions à l'avance de ce webinaire. C'est maintenant le temps pour nous d'y répondre. All right, thank you so very much. The first question is, I would like to know what is being done to support tourist attractions for recovery, especially seasonal ones. Many of the initiatives announced by the federal government do not provide the level of support the attraction sector needs. As demand generators for tourism, if they fail, we all fail. Destinations will have nothing to market, hotels will remain empty. Tourist attractions have been lost so far in this discussion. As part of the response on behalf of Destination Canada, I'd like to highlight a point made in this question. The question states that without attractions and SMEs, the industry will collapse. Destination Canada understands this, and we're working closely with the
the Department of Innovation, Science and Economic Development by taking this kind of feedback and providing it to them on program gaps. As a Crown corporation, Destination Canada is not part of any of the federal relief programs, but we're working hard here in Ottawa with our federal partners to ensure your perspectives are heard. Many tourism businesses should be eligible for some of the government's credit measures, such as the Business Credit Availability Program and the Canadian Emergency Business Account, and wage subsidies that have already been announced. And there's also funding through your regional development agencies once the Regional Relief and Recovery Fund becomes available. And I'm pleased to see that these programs are constantly being adjusted with feedback as it comes in, which speaks to the work that Charlotte and TIAC are doing. Charlotte, did you have a view on this question? Yes, thank you. Thank you for that question. Look, we know the first priority of the federal government was to establish measures that would provide immediate relief for the largest number of individuals and businesses possible across the country and across all sectors. I'll say that the speed in which those measures were initially announced and put into place was pretty remarkable. TIAC advocated for each of those measures at the federal level, but we know there are significant gaps within all of them, and I raised this earlier in my opening remarks. It's been our focus to work with government to address those gaps, and I share your concern. There are several segments of the industry that do not qualify for certain measures. I'm constantly reminding decision makers that the travel economy is made of many sectors that form an ecosystem, much as you've described it. We all need each other in order to be able to get through this. And where all sectors need to survive in order to ensure an orderly recovery. Attractions play a vital role within that ecosystem, and we continue to advocate for liquidity measures that will help the entire sector, as well as an extension of the wage subsidy well into the recovery period. On both fronts, we're insisting that government turn their attention to address the industries that have been the hardest hit as a priority to ensure survival and stability during recovery. And of course, and absolutely, attractions are key. And attractions are also represented on our Leaders Recovery Committee, which has been organized by TIAC, and we are also getting feedback from that group. So we're still on it, and keep the hope, and we will continue to fight for this. So thanks for the question. Thanks, Charlotte. I'm going to turn to Beth now for your view. Yes, and I think it's a great question. Attractions are an imperative pillar of our tourism industry. I know that at the local level, the regional tourism organizations in Ontario, the destination marketing organizations are working closely with their regional attraction partners, and also I think it's been an interesting lesson, or an interesting civics lesson, to see how the government of Canada, the provincial government, and then the municipal governments are working together and trying very hard to complement the work and where they can fill the additional gaps that come forward. The other piece that I'd just like to point out is that, as a team, I often refer to our members as, our tourism family, that all sector associations and TIAO and the other organizations are working collaboratively so that no one is left behind. And so, yes, attractions are very important and will continue to be an important part of the framework in Ontario. So, thank you, Beth. Just to let folks know, this next question was a longer question, and we've shortened it a bit just to get it into the program. And it concerns festivals and events. Festivals and events are usually planned and organized up to a year in advance. And during this planning time, considerable effort and finance is contributed to securing entertainment and deposits. This is all pre-spent finance in order to make an event a success. These events are run with volunteers and contractual labor. Because there's no payroll registration nor T4 summary filed, these organizations do not qualify for government assistance at present. So my question is, what is the government doing to make sure these festivals and events can continue and able to pay this year's expenses
as well as fund next year's venture and thus contribute to tourism and local economies. Again, as part of our response, this speaks to tourism's unique challenges when it comes to these programs. And again, we pass along feedback like this to our own department. And to note, for festivals in particular, the Government of Canada has committed to provide $500 million to cultural, heritage, and sport organizations facing significant losses due to COVID-19, and that announcement was made on April 17th. This fund aims to complement the other Government of Canada COVID-19 support measures for businesses, and the program is administered by the Department of Canadian Heritage with the support of its partners. But maybe I'll turn now to Martin and ask for his views on this question as well. C'est un des premiers programmes, une mesure que le ministère du Tourisme a mis en place au Québec. Donc, toutes les organisations qui ont eu une subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour la période d'été et d'automne 2020-2021 vont pouvoir conserver ces subventions-là. Donc, la première tranche de 80 puis la deuxième ensuite de 20 sur présentation des dépenses, même s'il y a eu annulation des festivals, des grands événements. Et tout ça annoncé par le gouvernement le 10 avril. Donc, cette disposition-là est temporaire et exceptionnelle. Ça vise à aider les festivals à pouvoir poursuivre, se relever dans les prochains mois. Il y a également les commandites d'apport des sociétés publiques qui ont été maintenues au Québec. Merci, Martin. Beth, your view from Ontario? Right. So fairly quickly, our Minister of Heritage, Sport, Tourism and Culture Industries came out with a commitment to continue to flow the $20 million Celebrate Ontario grant program to events, festivals and events that had qualified for those grants, even if the events are not running this year. So a little bit of help there. Thank you. Again, for folks, this question was also shortened. Can the government adjust funding support eligibility grant to be based on experience, management capabilities, detailed business plans, viability, project sustainability, expected outcomes, and accountability? Our organization does qualify for many of the funding programs which are targeted to specific communities, but we still need further support. Charlotte, this is for you. Okay, great. Thank you again for the question. If I do understand the question accurately, I think you're asking that priority support be given to businesses who have a proven record of sound management, financial acumen, and viability. So the government so far has not created this type of criteria for businesses to access the various support measures in place. As you know, the wage subsidy is based on impact compared to various periods. The Canadian Emergency Business Account requires 2019 payroll between $20,000 and $1.5 million, for example. And the new RED measures are also based on very straightforward criteria, nothing subjective at all. So I know when it comes to loans that require businesses to go to their banks, we are hearing that there's quite a rigorous process in place for businesses to qualify, and that process is driven by the banks. As I've said before, we're asking government to prioritize support for those industries that have been the hardest hit. And tourism and hospitality is at the very top of that list. So we've not advocated for the level of criteria that you're suggesting in particular, but I would be happy to have a conversation with whoever asked the question. If you're on the line, please do reach out to me so that I can better understand your situation and see how we might be able to help you. It is unfortunate that you might not qualify for some of the programs in place, but please contact me directly, and I'd be really interested to discuss your ideas further with you. Charlotte, thanks for that offer to reach out. That's great. I'm turning to the next question now. We offer high-end tours that utilize 12-passenger and 8-passenger vehicles, professionally certified guides. We have purposely kept the size of our vehicles small for a much more personalized experience. I'm wondering what discussions have been had, if any, as to what physical distancing could possibly look like in tour vehicles. Are we able to provide private tours with the same family members? Are we going to be able to operate at all this season?
I'm going to let my provincial colleagues weigh in here, as many of the health and safety regulations coming out of COVID-19 will be provincial. But I do want to assure you that Destination Canada does have an eye on what travel and tourism will look like in the future. We're taking these questions into account in our research and analyses, and are raising issues whenever we can with the federal partners. But I'm going to turn to Beth first to answer this question. So the question, as I alluded to before, we are working very closely with the sector associations and the provincial health and safety organization, Workplace Safety and Prevention Services, to look at what return to work protocols look like for the different segments of the industry. The Health and Safety Organization has already created a template return to work checklist, and now the different segments of the industry are using that checklist to augment what it means for their style of business. I can tell you already that boating and marinas, for example, have already launched their return to work protocols. They're first out of the gate on this in Ontario, but others will be following suit very closely. And we will also take, our lessons learned from other jurisdictions. We'll be again watching what other provinces are doing, as well as other jurisdictions around the world. As I mentioned earlier, I'm very involved with the World Travel and Tourism Council, and am on weekly calls with them and my colleagues from around the world to understand how other countries are examining this question and putting the correct protocols in place. Thank you, Beth. Et maintenant, Martin, for votre point de vue. Je vais avoir la même réponse en français. Effectivement, actuellement, il y a des protocoles. Ça a été annoncé tantôt à 1h qu'il y a certaines industries qui ouvraient. Donc, la CNSST au Québec a dévoilé un certain nombre de protocoles. Et notre équipe qui travaille sur le plan sanitaire est à analyser pour un tronc commun, mais également des secteurs comme par exemple celui dont il est mention ici, des tours guidés avec la même famille. Comment on pourra respecter le principe de distanciation sociale et quel sera le plan sanitaire requis, nettoyage entre chacun des passagers et des familles, ainsi de suite. Donc, on travaille là-dessus déjà, on est à pied d'œuvre. Et tout comme Beth, on est également dans une veille des bonnes pratiques mondiales pour voir de quelle façon ces pratiques-là sont adaptées ailleurs. Donc, ça va toucher l'ensemble des secteurs qu'on a en tour guidé, mais également comment on reprend ça pour un camping, pour un hôtel, pour peu importe le type d'activité. Donc, c'est ce qui est en analyse en ce moment en étroite collaboration avec, naturellement, le gouvernement du Québec et la santé publique. Merci, Martin. And now our final question for this webinar. Our tour business relies on international clientele. Local people do not support local tour operators to see their attractions. What kind of recovery plan is in place, if any, for smaller owner operators who make up a very substantial part of the experiential travel that many enjoy when they come to Canada, who may not be able to operate or open at all this season? Here at Destination Canada, we've developed a 3-phased recovery plan, focusing on recovery, response, and resiliency that you can find on our website. We expect that the sector will begin its recovery with hyper-local travel, and you've heard a little bit about that here today already, then move on to regional, provincial, and then international travel again. Destination Canada is working on an extensive domestic campaign with our partners that will encourage Canadians to rediscover their country step by step, starting with their city, their province, and then their nation. Charlotte, I'm turning to you for your thoughts. All right, thank you. Yes, as Dave mentioned, we do expect recovery to come in stages starting at the local level. And at this time, government or the federal government has not turned its attention to recovery in terms of, I just want to be specific here, in terms of the programs they've already put in place. But having said that, we know that they are looking at recovery very closely. For our part, we established a special industry leader recovery committee, which I spoke to a little earlier, that is well represented by all sectors of the travel economy, including the tour sector.
And we are working on a pan-industry recovery plan to propose to government. In the meantime, as I mentioned earlier, we're pushing for liquidity measures now, starting in the relief phase and extending into recovery that will help our industry weather the storm until they see a significant return of revenues to almost normal levels. So we're asking these facilities to be 100% government backed to ensure that banks will not turn businesses away because of risk. And we're also asking for a forgivable portion of those loans to cover fixed costs until revenues reach near normal levels. And I assure you, we are absolutely all, we've all turned our attention to recovery. I know all the provinces have. We're all going to be working together. And I, again, welcome you to reach out to me if there's anything more information that you need, or something additional that you'd like to share. Please feel free to reach out, and happy to have that discussion with you. Thank you, Charlotte. C'est tout ce que nous avons pour l'instant. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui, Ben, Charlotte, Martin et Beth. Nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons pour vous tenir au courant tout au long de cette crise. Encore une fois, les notes en français et en anglais ainsi que l'enregistrement de ce webinaire seront aussi disponibles sur notre site Internet dans les prochains jours. Destination Canada organisera un webinaire public durant la semaine du 11 mai. Veuillez vous inscrire à notre bulletin d'information et consulter la section de la COVID-19 sur notre site Internet pour obtenir plus d'informations. Merci pour votre attention aujourd'hui. Bonne fin de journée. Thanks so much, Seb. And thanks for sticking with us, everyone. We were a little long. That's all the time we have for now. A special thank you to our board chair, Ben Cowan-Dewar, to Charlotte for participating on behalf of TIAC for a multiple time, to Beth and to Martin for providing their perspectives. Thank you both for joining us. We will continue to keep you up to date through this crisis. We'll post the recordings and notes from the session in English and French in the coming days. Destination Canada is planning to have a public webinar the week of May 11th, and keep an eye out for information about that coming. Please sign up for a newsletter and check the COVID-19 section of our website often for the most up-to-date information. We also encourage you to visit the TIAC website and sign up for their newsletter, and of course their provincial tourism associations. Thank you again to everyone for attending.